वेलकम बॅक गणित मित्र या चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण मॅट्रायसेसचं ॲप्लिकेशन म्हणून काही वर्ड प्रॉब्लेम सॉल्व करणार. पहिला एक्झाम्पल तुमच्या समोर आहे बघा. द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6. इफ वी मल्टिप्लाय थर्ड नंबर बाय 3 अँड ॲड इट टू सेकंड नंबर we get 11. By adding first and third number, we get a number which is double the second number. Use this information and find the system of linear equations. Also find 3 numbers using matrices. दिलेल्या वर्ड प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला 3 नंबर्समधले काही रिलेशन्स दिलेले आहेत. पहिल्यांदा आपण त्या 3 नंबरचे रिलेशन इक्वेशनच्या फॉर्ममध्ये लिहून घेऊ. त्यासाठी let the 3 numbers be x, y and z. Now as the first condition, sum of 3 numbers is 6. Therefore x plus y plus z is equal to 6. Then if we multiply third number by 3 and add it to second, we get 11. If we multiply third number means 3z, if add it to second, we get 11. By adding first and third number, we get number. So by adding first and third number, we get the number which is double the second number. Okay, so we get element which is double the second number. Okay, त्यामुळे आपल्याला हा इक्वेशन मिळेल. Therefore we can write x minus 2y plus z equal to 0. आता आपण काय करूया, हे तिन्ही इक्वेशन्स मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये लिहून घेऊया. सो गिव्हन इक्वेशन्स इन मॅट्रिक्स फॉर्म, x इज इक्वल टू b, where a is the matrix of coefficients of all these variables x, y and z. आपल्याला अशा पद्धतीने मॅट्रिक्स फॉर्म मिळेल. याच्यामध्ये a हा मॅट्रिक्स आहे, याच्यामध्ये आपण 1 1 1 पहिल्या रोमध्ये घेतोय, नंतर x ची टर्म नाही त्यामुळे 0 1 3 0 1 3 and c 1 minus 2 1 1 minus 2 1. This is the column matrix of variables and this is column matrix of constants 6 11 and 0. आपण तयार केलेली जी इक्वेशन्स आहेत ती आपण मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करून घेऊ. आपल्याला या टाईपची इक्वेशन सॉल्व करण्यासाठी इन्व्हर्जन मेथड माहीत आहे. आपण या ठिकाणी मॅट्रिक्स ए म्हणजे हा जो 3x3 मॅट्रिक्स आहे याचा इन्व्हर्स काढून आपण त्याला मल्टिप्लाय करून सॉल्व करू शकतो, पण ती थोडीशी लेंदी होऊ शकते. म्हणून आपण इथे दुसऱ्या मेथडचा वापर करणार, ती म्हणजे रिडक्शन मेथड. त्यामुळे आपण काय करणार, हा मॅट्रिक्स ए जो आहे तो रो ट्रान्सफॉर्मेशन वापरून रिड्यूस करणार आहोत. हा या मॅट्रिक्सचा मेन डायगोनल आहे. त्या डायगोनलच्या खालच्या 3 ज्या नंबर्स आहेत हे तिन्ही 0 करायचे, म्हणजे आपला हा मॅट्रिक्स अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स तयार होईल. किंवा या डायगोनलच्या वरचे 3 एलिमेंट सुद्धा 0 करू शकतो, म्हणजे आपला मॅट्रिक्स जो होईल तो लोअर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स तयार होईल. लक्षात आलं. म्हणजेच या ठिकाणी आपण रो ट्रान्सफॉर्मेशन्स वापरून हा मॅट्रिक्स आहे तो एकतर अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्समध्ये किंवा लोअर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्समध्ये कन्वर्ट करणार. डायगोनलच्या खालच्या बाजूला किंवा डायगोनलच्या वरच्या बाजूला 3 एलिमेंट्स आहेत ते 0 0 0 करून. लक्षात आलं. मग अशासाठी मला काही ऑपरेशन्स करावे लागतील. आता लक्षात घ्या, आपल्याला 3च एलिमेंट कन्वर्ट करायचे, म्हणजे आपल्याला मॅक्सिमम 3 किंवा 4 स्टेपमध्ये हे आन्सर तयार करता येईल. आपल्याला सगळं पूर्ण मॅट्रिक्स कन्वर्ट करायचं नाही. हा या मेथडचा एक ॲडव्हान्टेज आहे. चला तर आपण पुढच्या स्टेपकडे जाऊ. या ठिकाणी मी डायगोनलच्या खाली जे 3 एलिमेंट्स आहेत हे 0 करण्याचा प्रयत्न करतो. आपल्याला इथे पहिल्याच पोझिशनला 0 मिळालेलाच आहे ऑलरेडी. या 2 पोझिशनला 0 करण्यासाठी आपण काही रो ट्रान्सफॉर्मेशन्स करू. सो आपला पहिला रो ट्रान्सफॉर्मेशन असेल बाय R3 मायनस R1, म्हणजे R3मधून हा R1चे एलिमेंट्स वजा करायचे, म्हणजे 1 - 1 इथे 0 होईल. लक्षात झालं. सो यू कॅन राईट इट ॲज. आपल्याला या ठिकाणी R3 चेंज करायचं आहे, त्यामुळे मी पहिले 2 जे रोज आहेत ते तसेच लिहून घेतले आणि मी आता R3च्या ठिकाणी चेंज करणार. आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्या, हा जो कॉलम मॅट्रिक्स एक्स वाय झेड आहे याच्यावरती आपण काहीच ऑपरेशन करणार नाही आहोत. त्यामुळे आपण हा जो कॉलम मॅट्रिक्स आहे त्याला आपण एक्स कॅपिटल एक्स असाच लिहिणार आहोत. बघा या ठिकाणी लक्ष द्या, या R3मधून आपण R1चे एलिमेंट्स वजा करतो. सो दिस 1 - 1 इट इज 0, -2 - 1 म्हणजे -3, 1 - 1 म्हणजे 0 होईल.
त्याच्यावरती आपण काही ऑपरेशन करायचे नाहीत. त्यानंतर बघा 0 -6 इथे आपल्याला 2 0 सुद्धा मिळाले. आपल्याला अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स कन्वर्ट करायचा होता, पण या ठिकाणी 2 0 मिळाल्यामुळे आपल्याला 2 व्हेरिएबल्स ऑटोमॅटिकली कॅन्सल होतील आणि आपल्याला एका व्हेरिएबलशीच डील करावं लागेल. त्यामुळे आपण इथेच आपले रो ऑपरेशन्स थांबवणार आहोत आणि आपण पुढे एक्सची व्हॅल्यू XY Z अशा घेऊन पुढे सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करणार. नेक्स्ट स्टेपला लिहिताना मी हा फर्स्ट मॅट्रिक्स आणि राईट हँड साईडचा मॅट्रिक्स हे दोन्ही आहेत तसेच लिहिले आणि हा जो आपला एक्स मॅट्रिक्स होता, जो व्हेरिएबलचा मॅट्रिक्स आहे, त्याला पुन्हा एकदा मी कॉलम मॅट्रिक्स XYZ या स्वरूपात लिहिला. आता आपण ॲक्च्युअलमध्ये मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन करू, म्हणजे मॅट्रिक्सच्या या रोने या कॉलमला मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे आपल्याला काय मिळेल बघा, 1 × X दॅट इज X प्लस 1 × Y प्लस 1 × Z म्हणजे Z. ओके, त्यानंतर 0 × X म्हणजे 0, 1 × Y म्हणजे Y, 3 × Z इट इज 3Z. देन 0 × X म्हणजे 0, -3 × Y म्हणजे -3Y आणि 0 × Z म्हणजे 0. म्हणजे मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आपल्याला या पद्धतीने कॉलम मॅट्रिक्स तयार होईल आणि आपण तो बरोबर त्याच्या राईट हँड साईडला जे एलिमेंट्स आहेत त्या मॅट्रिक्सच्या एलिमेंट्सबरोबर त्याला कंपेअर करणार. आता आपण दोन मॅट्रायसेसची इक्वालिटी यूज करून आपण हे दोन्ही मॅट्रायसेस कंपेअर करू शकतो. म्हणजे रिस्पेक्टिव्ह एलिमेंट्स हे आपण इक्वल आहेत असं लिहू शकतो. देअरफॉर वी कॅन राईट X + Y + Z इज इक्वल टू 6, Y + 3Z इज इक्वल टू 11 अँड -3Y इज इक्वल टू -6. आपण या इक्वेशनला नंबर देऊया. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ओके, अँड इक्वेशन नंबर 3. देअरफॉर इक्वेशन 3 वरून आपल्याला मिळेल बघा, Y इज इक्वल टू -6/-3 म्हणजे 2. ओके, सो देअरफॉर यू कॅन से Y इज इक्वल टू 2. आता Y इज इक्वल टू 2 ही व्हॅल्यू मी इक्वेशन नंबर 2 मध्ये टाकणार आणि आपण झेडची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू. सो यू कॅन से युजिंग Y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 काय बघा, Y + 3Z इज इक्वल टू 11. Yची व्हॅल्यू आपण 2 ठेवू, 2 + 3Z इज इक्वल टू 11. सो 3Z इज इक्वल टू 11 - 2 दॅट इज 9 and therefore Z is equal to 9/3 which is equal to 3. Therefore you can say Z is equal to 3. आता Y आणि Z या दोन्ही व्हॅल्यू आपण इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट केल्या की आपल्याला X ची व्हॅल्यू मिळेल बघा. ओके, सो युजिंग दीज व्हॅल्यूज इन इक्वेशन 1, या ठिकाणी आपण Y इज इक्वल टू 2 अँड Z इज इक्वल टू 3 अशा दोन्ही व्हॅल्यू या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करून हा इक्वेशन पुन्हा लिहिला. देअरफॉर X इज इक्वल टू 6 - 5, 3 + 2 5 इथे गेल्यावर मायनस होतील विच इज नथिंग बट 1. देअरफॉर X इज इक्वल टू 1 अँड देअरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1, 2 अँड 3. दिलेला डेटा आपण सुरुवातीला इक्वेशन्समध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचा. त्या इक्वेशनला आपण मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये लिहायचं आणि मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये लिहिल्यानंतर आपण अशा पद्धतीने रिड्यूस करायचा की डायगोनलच्या खाली 3 शून्य मिळतील किंवा वर 3 शून्य मिळतील. आणि आलेली जी इक्वेशन्स आहेत याच्यावरून आपण पहिल्यांदा सिंगल व्हेरिएबलचं इक्वेशन सॉल्व्ह करून एका व्हेरिएबलची व्हॅल्यू मिळाली, ती व्हॅल्यू आपण त्याच्या वरच्या इक्वेशनमध्ये ठेवून दुसऱ्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू मिळाली. त्यानंतर या दोन व्हॅल्यू आपण एकदम वरच्या इक्वेशनमध्ये ठेवून तिसऱ्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यूज मिळवली. अलग लक्षात. आणि या 3 व्हॅल्यूज म्हणजे आपलं रिक्वायर्ड आन्सर असणार आहे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्झाम्पल. An amount of ₹5,000 is invested in 3 types of investment at interest rates 6%, 7% and 8% per annum respectively. The total income from these investments is ₹350. If total income of first 2 investments is ₹70 more than the income from the third, find the amount of each investment using matrix method. Here we are going to again apply
matrices to find the values of these three investments. Initially, let rupees X, rupees Y and rupees Z be invested in given three types of investments respectively. Their rates of interest are also given. They are 6%, 7% and 8% respectively. Means 6% rate on rupees X. Therefore, income on rupees X is 6% of X, means 6 upon 100 into X, which is 6X upon 100. Similarly, income on Y, the rate is 7%, so it will be 7Y upon 100. And income on Z, as the rate is 8%, it is 8Z upon 100. Also given that the total annual income is rupees 350. It means the income on X, income on Y and income on Z, their addition is 350. So we can write 6X upon 100 plus 7Y upon 100 plus 8Z upon 100 is equal to 350. Now if we multiply by 100 to both sides, we get 6X plus 7Y plus 8Z. 100 will get cancelled, is equal to 350 into 100. It means 350 and 2 more zeros. So it is 35,000. One more thing we have to consider, that these three investments, rupees X, rupees Y and rupees Z, okay, their sum is given amount of rupees 5,000. So their sum is given as rupees 5,000. So we can write, therefore we can write X plus Y plus Z is equal to 5,000. So this one is the first equation. Okay, you can call this as your second equation. Remember, it is also given that income of first two investments is rupees 70 more than income of third. Okay, so see, income of first two investment means 6X upon 100 and 7Y upon 100. So you can write 6X upon 100 plus 7Y upon 100. This value, and what is the income of third investment? It is 8Z upon 100. So these two are more by 70 rupees than this third. So to make the equation, we can either subtract 70 rupees from these two, or you can add 70 rupees in this third one. So we can write it as this is equal to plus 70. Now I am going to take 8Z upon 100 to the left side. So we get 6X upon 100 plus 7Y upon 100 minus 8Z upon 100 is equal to 70. And if you multiply both sides by 100, then we'll get, therefore, 6X plus 7Y minus 8Z is equal to 100 will get cancelled in all these three terms, and 70 into 100 means 2 more zeros, that is 7,000. You can call this equation as equation 3. So therefore, system of linear equations. So I am going to collect all these three equations. First one is X plus Y plus Z is equal to 5,000. Then 6X plus 7Y plus 8Z is equal to 35,000. And 6X plus 7Y minus 8Z is equal to 7,000. So these are three equations. Now we are going to solve these three equations to get value of X, Y and Z. Now to find solution by using matrices, we need to convert these equations in the matrix form, which is Ax is equal to B, where A is matrix of all coefficients, X is matrix of variables and B is matrix of all constant term. Let me write this matrix Ax is equal to B. A, first equation, X plus Y plus Z, so 1, 1 and 1. Second equation, 6X plus 7Y plus 8Z, so 6, 7, 8. And in the third equation, 6, 7 and minus 8.
matrix of variables is column matrix x, y, z. And what are the constant term? They are 5000, then 35,000 and 7,000. Now to solve this matrix equation, I am going to reduce this matrix A either into upper triangular matrix or into lower triangular matrix. It is easy to convert these three elements into 0, 6, 6 and 7. So this will be 0 and you will get upper triangular matrix. Now I am going to perform the first operation. I am going to replace R3 by R3 minus R2. I am going to subtract elements of R2 from R3. So you will get 6 minus 6, 0, 7 minus 7, 0. So therefore we get, as there will be no change in first two rows, I have just copied them as it is. Now let us subtract R3 minus R2. So 6 minus 6, there will be 0. 7 minus 7, there will be 0. Now minus 8 and minus 8. Minus 8 minus 8 will be minus 16. Then this column matrix is written as matrix X, as we are going to make no change in that. Now 7 minus 35. 7 minus 35, it is 28. Actually minus 28 and 3 zeros. These two elements are converted into zeros. Now I am going to convert this 6 into 0 by making use of this first row. So I am going to perform by replacing row 2, R2. It is replaced by R2 minus 6 times R1. Okay. Now I am going to copy first and third column as it is. Now I am going to do it directly by using this particular values. Now keep in mind this 1, 1, 1 is multiplied by 6. So it will be 6, 6 and 6 for this step. Okay. So I am going to write 6 minus 6. It will be 0. 7 minus 6, which will be 1. And 8 minus 6, that is 2. Then x as it is. And now see 35 minus 6 times 5. So 6 times 5,000 is 30,000. So 35 minus 30 is actually 5. So again there will be 5,000. Now you can observe there are 3 0 and this is exactly what we wanted as upper triangular matrix. Now I can write this matrix X as a column matrix XYZ. So I am going to repeat this step. 1, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 0, minus 16. Now X as X, Y and Z. Now I am going to multiply this matrix A to this matrix of variables, that is multiplication by row to the column. I'll get 1 into X as X plus 1 into Y as Y plus 1 into Z as Z, and this will be equal to 5,000. I am going to write directly 0 into X will be 0, so no need to write. 1 into Y is Y plus 2 into Z, 2 into Z, which is equal to again 5,000, and 0 into X is 0, 0 into Y is also 0, minus 16 into Z is minus 28,000. So you can call these equations as equation number 4 and 5 and 6. So therefore you can say from equation number 6, Z is equal to minus 28,000 divided by minus 16. If you calculate this value, this comes to be 1750, so 1750. Now use this value of Z in equation 2. So therefore equation 2 implies Y plus 2 times Z. Z is 1750 is equal to 5,000. Therefore Y plus 3,500
is equal to 5000, and therefore y is equal to 5000 minus 3500, which is equal to 1500. And therefore if you use this value of z and this value of y in equation 1, I should say equation number 5 here, and this will be equation number 4. So equation 4 implies x plus y means 1500 plus z means 1750, and this is equal to 5000. Therefore x is equal to 5000 minus addition of these two. So addition of these two is what? 0 3250, and therefore x is equal to 5000 minus 3250, so which is again 1750. Therefore you can write z is equal to 1750, y is equal to 1500, and x is equal to 1750. Therefore you can say required investments are rupees 1750 respectively, then y rupees 1500 and rupees 1750 respectively. That's all for today. Thank you. जाता जाता तुम्हाला आवडला असल्यास नक्की लाईक करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांना शेअर सुद्धा करा. थँक्यू.